that partnering with such big organizations is one of its kind, and Gntv has always been there for such companies. Twahagira aba Gntv okuja kuza emyaka ena tuza kuba turi ya kampuzi ebiraro na bibiri byo kwikumi n'ebiri tubeeta mwije mbereho tugiye tumwe tushemerewe. Kirara called upon all supporters and customers of both companies to come and stand with them during the celebrations at Kamku's grounds and further thanked them for always supporting both companies. She emphasized the point that these companies are looking forward to providing best services for their customers. Bakasitoma nitutongera kubasiima abebere bisira tukagera kandi n'abana bakaba baryohwe batakizire mwije mukika mfuno kuhereza iyo tuzo mu kiro kikuru moye kukeje mwebare mnonga nimendeza ekiro kikuru kirungi na n'umwaka musya gwihorere. Anyushka Clara concluded calling upon all people to support both companies following the best services offered by the companies. She said that during this festive season, both companies have great deals for their customers. Different offers. As of now, preparations are in high gears for the anniversary for Gntv, where the chief guest will be the Minister of Sports and Education, who doubles to be the First Lady, Mama Janet Kata Museveni, and the door is open to support and partner with Gntv ahead of these celebrations. This is Gntv, releasing life. ATUBANDIIZE, Arnitwe Apple for Gntv at 12. Thank you, Apollo, for that report. Now, away from that, the Vice Chairperson of the Health Committee, Dr. Akuti, has come out to clarify on several issues that have hindered service delivery in government hospitals for years. Dr. Akuti highlighted on the corruption scandals that have severely impacted services in hospitals and emphasized the urgent need to address these issues. We take a look. Yes, there are different challenges as far as issues of medicines is concerned. However, despite budgets being one of the issues for shortages of medicines, we, in this financial year, increased the medicines budget by 137 billion. And that should have significantly reduced the shortages that we get within the facilities. However, having said that, one of the observations we've made in our oversight are what we call artificial shortages. The drugs are actually available at the pharmacy in the government health facility. But when the patient goes to the clinic, when the patient goes to the wards, they are told the drugs are not available, and as a result, they actually go and buy from out. We found in an oversight several cases where the drug that is there on the patient's bedside doesn't have the government of Uganda labeling, and when you actually interrogate, you realize the same drug is available with government of Uganda labeling in the pharmacy stores when NMS has just delivered. So we are having a big challenge of artificial shortages, and this is what is creating a lot of outcries that medicines are not available when actually NMS has delivered the medicines. The solution that needs to be found is digitization. There's already a process of having electronic medical records. If somebody goes to a lab, goes to a pharmacy, goes to a clinic, all those records must be captured so that the tablet that is distributed by national medical stores, we can be able to track its movement at the health facility, from the national medical store to the health facility store, from the health facility store to the ward, and from the ward to the patient, or from the store to the pharmacy, from the pharmacy to the patient. We need that traceability. Right now, if you use the traceability, you will find that the drugs move from national medical stores, they end up at the pharmacy store, but you do not see it moving to the ward, you do not see it moving to the dispensary, you do not see the patients receiving it. Instead, you're finding the patient is actually having a prescription and medicines that have been sourced from a private facility. The same applies to imaging services. We've found cases whereby some of the imaging technologies actually
refer the patients to outside radiology units to have the ultrasound, to have the X-ray. But when you go and look at the imaging services within the facility, the ultrasound is functioning, the X-ray is functioning, you know, the CT scan is working, but people still cannot access the services. So the level of corruption we're now dealing with is no longer an issue of shortages. They are now artificially driven shortages, artificially created situations where a health worker deliberately does not present himself at the place of work for 3 or 4 hours, so that the patient gets irritated and agitated and is told, if you want to go with your medication today, go and have the lab tests done outside. Go and have the ultrasound done outside, so that the clinician can be able to see. So we're seeing a lot of artificial shortages and artificially driven issues of where people are not getting services, not because the services are not available, but because they have been artificially manipulated so that they benefit from that. So digitization will help, because even we as members of parliament, when we go for an oversight, we can be able to check who actually received that tablet, and were all the medications that have been supplied to that facility, have they been consumed by the patients, or they have been retained at the facility, and what has been consumed is coming from the private facility. So there is need to shorten the time it takes the IGG, State House Anti-Corruption Unit, to investigate cases. Most of the cases, if I use just from experience, take between 6 months to even 1 year. And what that means is that the same people who have been accused and the same people who end up being found guilty have an additional 1 year to continue with the theft and diversion of resources. But we've also had challenges where the IGG directs that funds have to be refunded. The person you're asking to refund the money is still a vote controller, is still an accounting officer, and what it simply means is that he will use the money again that he has received for the budget to divert it to repay the orders that have been given for refund. And at the end of the day, the cycle of corruption continues. So I think it's very important that we need to amend our legislation, that when you're required to refund, it should be within a maximum of 30 days. If you cannot pay within 30 days, then you have to step aside from the role that you have, so that there will be no opportunity for you to use it again for, again, embezzling funds to repay or to refund money that the IGG has asked you. Then again, you have to again create a new case. Money that has been refunded is again stolen money. And then a new case has to be created again on that. So I think that is very, very important. But also we need to strengthen support to the State House Anti-Corruption Unit and also the IGG, so that they have enough capacity. A case that takes 6 months, 1 year against on aspects of corruption will not serve the intended purpose itself. Ideally, any corruption case should take not more than 3 months, because information is available on the ground. The documentation is there. The moment you cross a new financial year, you've given them opportunity to hide the evidence. Twaheyo Ronald for Gntv in Kampala. We appreciate you, Twaheyo Ronald, for that report. Now, away from that, an old man in Kampala was detained at police station following a scenario where he acted as a surety to his son from prison, but the son didn't take the initiative to go back to report himself, which prompted the police to arrest this old man. And legal lawyers have come out to sensitize the public on such news. We take a look. Enkola y'aba sureties oba abayima nsonga si yakuzanyirwako, nsonga nkulu nnyo, kuba obeerawo okulabika nti weeyimirirwa omuntu oyo avunaaniddwa omusango gwonna, tugeze gwa naggomola oba gye n'emisango gya bulijjo. Abantu bakitwala nti kintu kya bulijjo okulabika nti ogenda ne weeyimirirwa omuntu. Oluusi omuntu tomumanyi nnyo, tomanyi wa waawangaalira, enneeyisa ye eri etya, gwe n'ovaayo buvi olw'okuba ayina ekitono kyakuwadde okulabika nti obeerawo okola ki okumweyimirira. Tulina okubeera abeegendereza nga tweyimirira ekika ky'abantu, okusingira ddala abantu be tutamanyi. Bano ba mikwano, waakabamanyira ebbanga ttono naye tomumanyi kinene kiri awo. Weewaawo agenda kuvaayo, naye tugeze omuntu oyo tasobodde kuddayo mu kkooti.
buvunaanyizibwa bwo gwe ng'omuyima oba surety okulabika nti okubiriza omuntu oyo okuddayo mpaka emisango egimuteereddwako kooti lw'egiwulira ne giggwa oba kooti n'egimuggyako. Wakolamu ensobi mu kiseera ekyo tugeze n'adduka n'atasobola kulabika nti adda mu kooti okusinziira ku lunaku oluba lumuweereddwa, buvunaanyizibwa bwo gwe ng'omuyima oba surety okulabika nti ojja onnyonnyole kooti omuntu oyo aliwa. Era ebiseera ebisinga woba olemereddwa okuleeta omuntu oyo, abayima oba ba sureties kooti zikomekerera bezikoze eki bezikutte, kuba gwe mutango gwe musingo gwoteeseeyo okulabika nti omuntu oyo akola ki ateebwa. Waliwo sometimes kooti wetta omuntu releasing omuntu ng'emuteeseeko kye tuyita cash bail, ne bano abayima ne babateekako kye bayita nane cash bail. Nane cash bail eyo si statement ya bulijjo nti kooti ejogera bwogezi nti mwami X tumutadde naye gwe surety bakuteeseeko ssente bweziti ezitali za buliwo. Kati ekiseera ekyo kitegeeza omuntu oyo wakeera ku makya nga takyasobola kujja mu kooti kwewozaako okusinziira ku kooti ennaku zebeemuyiseemu, nga gwe omuyima oli awo ate olemereddwa okuleeta omuntu ogwo. Kitegeeza ogenda kusasula omutango ogw'essente ezo kooti zeekuteeseeko ezitali za buliwo, essaawa eyo zifuuka za buliwo okulabika nti gwe wejjako obligation oba wejjako omulimu oba wejjako omugugu ogulekere gavumenti okulabika nti enoonya omuntu ono. Kitegeeza ki? Kitegeeza nti bwe bakuteeseeko emiliyoni emwezi etali ya buliwo oba emiliyoni 3 ezitali za buliwo, omuntu oyo suspect n'adduka oba accused person n'adduka n'abeera nga takyasobola kulabika nti ajja mu kooti, oba obreachinze kye bayita statutory duty oba bakiyita disobedience of a lawful order, kuba wobeerawo ng'olemereddwa okutuukiriza obweyamu bwe wakola mu maaso ga kooti. Kitegeeza sasula omutango ogwo, omusango ogukuveeko, then kooti oba state ye esigaze omulimu ogw'okulabika nti onoonya omuntu oyo. Twalabako embeera eyo mu musango ogumu ogwali emukono ogwa mwami Desire. Woba ojjukira ba sureties mu kiseera ekyo omwami oyo we yaddukira mu ggwanga nga takyaliwo, era baalabika nti kooti yabateekako force y'amaanyi okulabika nti ba sureties basasula omutango kooti gwe yali ekoze eki ebateeseeko. So tubeere beegendereza nga tweyimirira ekika ky'abantu abamu moso betuteekakasa nti balina obusobozi okulabika nti bakomawo mu kooti okola ki okuwulirwa emisango gyabwe. Kati olwo baba tewakyali musango, kulwekiddako kooti ebeera kujjako kweyimirirwa kwoli, awo ye nagenda mukomera mu kifo ky'oyo yamweyimirirwa, kubanga ekigendererwa kyakulaba nti ono avunaanibwa ali mu kooti. Bw'aba alemereddwa okubeera mu kooti ng'ava ewaka, kitegeeza abaasazeewo nti byonna byonna ebyali mu kusaba kwa bbeeri omuli n'oyo yamweyimirira biba bivuddewo. Olwo ye n'abeera ng'azzeeyo mu kkomera asobole okwewozaako ng'ava mu kkomera bw'aba amenye endagaano gyakola ne kooti nti nja kulabikanga mu kooti buli we neetaagisiddwa okuba nga nzija mu kooti okwewozaako ng'amateeka bigalagira. Nkizudde gye tukolera emirimu gino nti abantu abasinga essaawa eyo bafa ku kintu eki, kulaba nti omuntu wange ava ki mu kkomera, era emirundi egisinga tebamanya ndagaano gye bakoze na kooti, bo basanyuka busanyusi nti kasita omuntu wange awonye akabula mu muliro. Nkubiriza abantu bonna nga genda kweyimirira omuntu owulirize nnyo kooti kyeyogera, kubanga bw'otakkirizigana nakyo, bw'olaba nga kijja kukaluubirira oba osobola obutagenda mu maaso nakweyimirira muntu. Kondishoni ezo oba obukwakuliza obuteekeddwawo olina okwetegereza. Nera kikoma ne ku abo bokka abeeyimirira, naffe bannamateeka tetubuulira abantu nti gwe nga eyeeyimiridde ono buno buvunaanyizibwa bwo, naye ate ne tugenda mu maaso n'okubuulira kooti. Emirundi egisinga nga tuli mu kuwoza mu kooti tubuulira kooti nti ate bana abamweyimiridde tubabuulidde obuvunaanyizibwa bwabwe n'obukwakulizo. Nga w'olemererwa okutuukiriza obweyamu obwo gwe nga surety, kitegeeza ozizza omusango oba kye tuyita disobedience of lawful order. Ogwo guba musango, ate etteeka buli muntu yenna gwe lirambikako okulabika nti azizza omusango ateekeddwa okulabika nti asaba okweyimirirwa.
then kiri ku kooti yennyini okusalawo oba omuntu ekikati bwe kisobola okweyimirirwa oba omuntu takola ki tasobola kweyimirirwa. So mu mbeera bwetyo omuntu type bw'ati asobola okweyimirirwa oba kooti eyinza osalawo n'egamba mu kifo ky'okweyimirirwa tunoonye ssente ezimubanjibwa ng'omutanga akole ki azisasule kisigale nga buvunaanyizibwa bwa kooti na gavumenti okulabika nti enoonya omuntu ono suspect oba accused person okulabika nti akomawo okuwoza emisango gye. Wentwalira omulango okusaba essiga eddamuzi ne ba stakeholders bonna bekikwatako. Abannayuganda abasinga ekintu eky'okweyimirirwa tebakitwala nga kintu kikulu as long as omuntu gwe baagala akoze eki avuddeyo olw'okuba balina akasente akatono ke bamuwadde okulabika nti avaayo. Buvunaanyizibwa era mulimu gw'amaanyi okulabika nti okubiriza omuntu oyo okujja okuwoza emisango gye, kuba abatasobodde kujja kuwoza misango gye kitegeeza gw'omuyima gwamweyimiridde buvunaanyizibwa bwe okulabika nti osasula omutango oguba gukoze eki gukuteereddwako. Ate nze mu kulaba okwange ndaba Bannayuganda abasinga amateeka agakwasaganya n'okweyimirirwa abantu tebagategeera bulungi. Julius Tumushabe, GNTV at 12. Thank you, Julius Tumshabe, for that report. And our dear viewers of Gntv, that's all we had for today. And thanks for being part of us from the time we started to the time we are coming to the end of today's bulletin. My name is ALLIAN ATUBANDIIZE, Gntv at 12. Do not miss the lunch hour that is coming up here on Gntv, live from King of Kings Church here in the heart of Mbarara City. And before I sign out, I still remind you and invite everyone outside there to come and be part of us on the 22nd of this month this year at Kamkuzi grounds as we celebrate 4 years of Gntv. Have a blessed weekend.